Что же сделал Нанды Махарадж, чтобы Кришна понял? So what did Nanda Maharaj do that Krishna is crawling in his courtyard? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. And it reminds me of what Vishwanath Chakrabarti Thakur calls a, what do we call it? Parihasa Sutra. A sloka upon understanding which, that may not be the proper word, but anyway, it's a regulating. Through one sloka, you can understand many, many things. Это напоминает мне о словах Вишванатха Чакраварти Такура, который говорил, что есть особый класс шлок, особая категория. Ее качество таково, что проанализировав, поняв одну шлоку, можно понять множество разных вещей. So, we need to understand some context first. Прежде всего, необходимо разобраться с контекстом. And as we're told, where does this sloka appear? But in the meeting of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Raghupati Upadhyay. Где родилась эта шлока? На встрече Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Чайтаньи Махапрабху и Рагупати Упадьяи. So it's a very brief section of Chaitanya Charitamritam, but very profound. Это очень короткий раздел Чайтаньи Чаритамриты, но очень глубокий. And we should remember, as aspiring Gaudiyas in this line, that the Chaitanya Charitamritam itself is the lens through which everything shall be viewed. И нам, как тем, кто стремится стать гаудиями, следует помнить, что Шри Чайтанья Чаритамрита сама по себе для нас словно линза, через которую нам следует смотреть на все. Guru Maharaj would quote this aphorism: as connotation increases, denotation decreases. Шрила Гуру Махарадж любил цитировать эти слова. По мере роста коннотата уменьшается денотат. For example, if we say, who appreciates Bhagavad-gite, the north, south, east and west, not only in India, in Europe, and Russia, America, all over the world, so many great thinkers, writers, philosophers express some appreciation for Bhagavad-gite. Что это означает? Можно пояснить на примере. Если мы скажем, кто любит Бхагавад-гиту, кто ценит Бхагавад-гиту, и мы увидим, что философы самых разных направлений на Востоке и на Западе, в Индии, в России, где угодно, ценят Бхагавад-гиту, прославляют ее. And as I point out as an interesting footnote, that even normally rationally styled people who hold knowledge, truth to a certain criteria, they accept Bhagavad-gita on account of the substance that is to be found there and dismiss the method of delivery. И, как я уже отмечал, можно здесь заметить в качестве сноски, что интересно, что даже те люди, которые обычно очень строги, очень строго подходят к выбору источников знания, отвергают какие-либо сомнительные источники, но в случае Бхагавад-гиты даже такие люди, как правило, принимают Бхагавад-гиту, ценя ее содержание, при этом не обращая внимания на то, каким методом, каким путем эта истина была явлена. In fact, I find it to be a wonderfully mysterious thing. На самом деле я нахожу в этом факте некую мистерию, чудесную мистерию. Because we hear, in the end, Sanjaya, after speaking what we know as Bhagavad-gita, he says, Vyasa prasadat strutavan. By the mercy of Vyas, I heard this. The implication being, it's not that I literally was there, but by Vyasa's mercy, by a mystic power transmission, Sanjaya heard this divine conversation.
Ведь в самом конце Бхагавад-гиты Санджая произносит эти слова. «Я услышал это», имеется в виду эту беседу, Бхагавад-гиту, по милости Вьяса. Имеется в виду, что он не был, Санджая не был в буквальном смысле там, где была рассказана Бхагавад-гита, но по милости Вьясы произошла мистическая передача этого знания к нему. So, literally speaking, it's not first hand. Поэтому, строго говоря, это источник не из первых рук. But it's more than first hand on account of the spiritual nature, method of transmission. Но на самом деле это источник более чем из первых рук, если учесть особый духовный метод передачи. But the overwhelming substance of what is found there, everyone is happily recognizing that, accepting it, embracing it, and the method of transmission is irrelevant. Однако, благодаря тому, насколько глубока, насколько высока суть, содержание Бхагавад-гиты, все люди, любые люди радостно принимают Бхагавад-гиту и радуются ей, не обращая внимания на то, каким методом она была рассказана. Which is perfectly in line with Srila Guru Maharaj's ontological theme of substance over form. И это идеально соответствует одной из постоянных онтологических тем Шрилы Шридхара Махараджа, а именно суть выше формы. Substance over method of delivery. Суть важнее метода рассказа. But if we increase the connotation and say, but really Bhagavad-gita should be understood in the light of the Bhagavad, in the light of Srimad Bhagavatam. Однако посмотрите, что будет, если мы скажем, если мы скажем, нас интересует более высокий коннотат, то есть нас интересует не просто Бхагавад-гита, а Бхагавад-гита, которая понята в свете Шримад Бхагаватам. Then many are eliminated, including Mayavadis and others. Тогда многие этим критерием многие исключаются, включая и Майявади, и других. And you're left with Sri Vaishnavas of Ramanuja, Madhva school, Gaudiyas. They'll all accept it. Yes, Bhagavad-gita should be understood in the light of Srimad Bhagavatam. Тогда, если мы задаем такой критерий, то остаются только Шри Вайшнавы из Рамануджа Сампрадаи, Вайшнавы Мадхва Сампрадаи, Вайшнавы Гаудия Сампрадаи. Все они радостно согласятся, да, разумеется, Бхагавад-гиту следует понимать именно в свете Бхагавата. But if we increase the connotation further and say, and Srimad Bhagavatam should be understood as given by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Но если мы еще более усилим коннотат и скажем, нас интересует не просто Бхагаватам как таковой, но Бхагаватам, как он был дан, раскрыт в Шри Чайтаньи Махапрабху. Then the Madhvas and the Sri Vaishnavas fall away and you're left with Gaudiya Vaishnavas. Тогда и Шри Вайшнавы, и последователи Мадхвачарьи отпадают, и вы остаетесь только с Гаудия Вайшнавами. So as Guru says, as connotation increases, denotation decreases. Итак, Шрила Гуру Махарадж говорил об этом так. По мере увеличения коннотата, соответственно, уменьшается денотат. But that is not pointing in the direction of sectarianism. Однако это вовсе не указывает на сектантство. Because ultimately, like Guru Maharaj said, of the highest plane, it's most exclusive, all-inclusive, but most exclusive. In other words, it's the most exclusive plane, and the method is all-inclusive, but the target is most exclusive. Потому что Шрила Гуру Махарадж говорил о высшей цели, о высшем предмете достижения, что это высшее, говорил он, это нечто совершенно, это нечто, с одной стороны, включающее в себе все, то есть доступно для всех, но с другой стороны совершенно исключительная. Речь идет о высочайшей чистоте, об очень высоком эталоне. He said we should have a sign that says, "Welcome, no admittance."
Или Шрила Гуру Махарадж говорил, иными словами, можно было бы на наших дверях поместить такую табличку: «Добро пожаловать, вход воспрещен». That is Mahaprabhu's magnanimous distribution. He's welcoming everyone to the land of no admittance. Это великая милость Шри Чайтаньи Махапрабху, который приглашает всех в мир, куда закрыт доступ. Where we're not fit to enter, we're being welcomed in open arms. Хотя мы недостойны вступить туда, но нас принимают туда с распростертыми объятиями. With love and affection. С любовью и нежностью. So, when Mahaprabhu and Raghupati Upadhyay meet, Mahaprabhu says to him, in your opinion, what is the essence of spiritual culture, religion, the scriptures? What is to really be understood? Когда Махапрабху встретился с Рагупати Упадьяй, он задал ему следующий вопрос. Как вы считаете, что самое главное в религии, духовной жизни? Какова самая высокая идея, самая высокая концепция? Shruti means, which is the Vedic name indicative of revealed truth of scriptures, it means what is heard. Shruti. Шрути дословно означает услышанное. В целом термин шрути относится ко всей богооткровенной истине, ведам. So, and we know Vedic knowledge is transmitted through sound. Мы знаем, что ведическое знание передается через звук. So, another way of framing this question is Mahaprabhu is saying, of all the things that have been heard, and we mean substantially, of all that has been heard, what's the best thing that you've heard? Поэтому мы можем переформулировать вопрос Махапрабху следующим образом. Можно считать, что он спросил: из всего услышанного, из всего, что когда-либо было услышано, речь идет, разумеется, о важных, о существенных вещах, что самое важное, что самое высокое. And interestingly, Raghupati Upadhyay, he quotes his own slokas. Интересно, что, отвечая на этот вопрос, Рагупати Упадьяй начал цитировать шлоки собственного, которые написал сам. And he says, Shrutim itare smritim apare bharatamanye bhajantu bhavabhita ahangi ha nandam bande yasyalande param brahma. The Shrutis have said so many things, the Smritis, Bharatam means Mahabharata. And people are searching them to find how bhava-bhita. They're filled with the anxiety of material existence and the inevitable encounter with death. So they're searching madly through the scriptures to find something that will save them. Рагупати Упадьяй ответил, что Шрути говорят одно, Смрити говорят другое, Бхарата, имеется в виду Махабхарата, рассказывает что-то, и люди, словно безумные, обращаются к ним, обращают свое внимание к ним. Но для чего? Ради чего? Бхава-бита, из страха смерти, из страха перед этим миром и перед угрожающим всем концом, смертью, из опасения перед этим, они обращаются к этим источникам. Like there was one famous comedian of long ago who was known to be an atheist, womanizer, drunkard, motor car driver, the whole thing. Когда-то давным-давно был известен один комик, юморист, и его репутация была такова: он был известным атеистом, дебоширом, бабником и прочее, и прочее. But as he got older, all of his friends were shocked to find him reading the Bible, scrutinizingly looking at the Bible. Но когда он достиг определенного почтенного возраста, его друзья были поражены, когда увидели, что он читает Библию, причем детально изучает ее. They asked him, "What are you doing?" И они спросили его: что ты делаешь? He said, "I'm looking for loopholes." И он ответил: я ищу, как схитрить. So he thought, death is now I'm going to have to pay for all these sins. So I'm seeing, is there some loophole somewhere, some hope for me?
You know, can I be saved? Ну, то есть, можно перефразировать так, понимая, что смерть неизбежно приближается к нему, он изучал Писание в поисках, есть ли хоть какая-нибудь хитрость, хоть какая-нибудь тонкость, воспользовавшись которой я мог бы спастись. So, Raghupati Upadhyaya is saying, in fear of material existence and impending karmic reactions and the inevitability of death, people, they're searching the advice of the Shruti, the Smriti, the Puranas, the Mahabharata to try and find some shelter. Итак, Рагупати Упадьяя сказал, что боясь материальной жизни, грядущих последствий своей собственной кармы и в конечном счете неизбежной смерти, люди обращаются к Шрути, Смрити, Пуранам и другим ведическим источникам, желая найти спасение. And they contain so many recommendations. И в этих источниках дается много советов. But he says, aham giham nandam vande yasyalande Param Bramha. I'm interested in the worship of Nanda Maharaj. And I want to know, what did he do he has the supreme Param Bramha that everyone's trying to get connection with, is crawling in his courtyard. Рагупати Упадьяя, однако, заключает, но что касается лично меня, то меня это не интересует, меня интересует другое. Я поклоняюсь Нанде Махараджу, и что мне интересно, это что же сделал Нанда Махарадж, что сейчас сам Всевышний, сам Парам Брахман ползает во дворе Нанды Махараджа. Parallel sloka in Bhagavatam says, Nanda Kim Akarod Brahman Shreya Eva Mahodayam Yashodava Mahabhaga Papo Yasya Stanam Hari. And so Nanda Maharaj has Krishna crawling in the courtyard, and Yashoda, Chakravarti Thakur says here, indicated to be in a higher position. She's got Krishna sitting on her lap, sucking her breast. И в Бхагаватам есть шлока, говорящее нечто подобное, где рассказывается о славе Нанды Махараджи, в доме которого, во дворе которого растет Кришна. И далее Шрила Шридхар Тхакур объясняет, но положение Яшоды в этом стихе подчеркивается еще больше. Сказано, что Кришна, сам Всевышний, сидит у нее на коленях и пьет молоко из ее груди. When Krishna left Vrindavan and went to Mathura, when the ladies of Mathura saw the beauty of Krishna, they were thinking, we're having a glimpse we've heard about him, and after so many years, we're having a glimpse of the beauty of Krishna, but then their hearts and minds were flooded with the thought immediately that, well, what did the Braja Gopis do that they get to drink through their eyes the nectar of the beauty of Krishna incessantly? Когда Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру, и женщины Мадхуры впервые увидели его, они были поражены его красотой, наслаждаясь, увидев лишь первые отблески его красоты. Они были совершенно очарованы, наслаждались этим, однако немедленно к ним пришла в голову и в сердце следующая мысль. Насколько же удачливы гопи Вриндавана, что же они сделали такого, что они могли наслаждаться такой красотой, пить красоту Кришны собственными глазами непрестанно. Gopyastapap kimacharан yadamusha rupam lavanya saram asamordva ananya siddhim drigbi pipantinu nusava dharapam ekanta dama yashasha shriya aisvarasya. I use this expression, it's very beautiful. It says, Lavanya Saram. The sar means nectar. It means cream, but it also means the essence. Lavanya means beauty. Lavanya Saram. Krishna is the creme de la creme of beauty itself. They're saying, Gopyas tapak kimacharam. What, did they do some kind of tapasya? That the end result is you get to drink the beauty of Krishna incessantly. Is something they did. Здесь используется интересное выражение лавания сарам. Лавания означает красота, сарам означает
сливки или эссенция, самая суть. Кришна, сказано, что Кришна это самая суть, самый сок всякой красоты. И сказано, что эти женщины, мадхуры, они удивлялись, совершали ли гопи какие-то аскезы, что за аскезы они совершали, если им выпала такая удача. Drigbi pibant. Pibanta means people that they're drinking nectar through the eyes. Удача пить нектар красоты Кришны глазами. And just as if you were drinking nectar and becoming nourished and ecstatic and intoxicated, they're drinking the nectar of Krishna's beauty through their eyes, as if drinking. Подобно тому, как кто-то может пить нектар и чувствовать себя пьяным от этого, подобно этому они пили нектар глазами и пьянели от этого, как будто бы в самом деле пили. Angani yasya sakalendriya vittimanti pashanti panti kalayam chiram jaganti anandam chinmaya sadhu jvala vigrahasya govinda mari purusham tamaham vajami, mentioned in Brahma Samhita. As Krishna's senses are interchangeable, so are his devotees' senses. В Брахма-самхите сказано, подобно тому, как чувства Кришны взаимозаменяемы, также взаимозаменяемы и чувства преданных Кришны. So the question, right, what did Nanda Maharaj do? What did Yashoda do? What did the Braja Gopis do? Итак, возникает вопрос, что же сделал Нанда Махарадж, что же сделала матушка Ишода, что же сделали Браджа Гопи? And Vishwanath Chakrabarti Thakur's answer is, they didn't do anything. И Вишванат Чакраварти Такур отвечает, они ничего не сделали. You see, don't think they, like they say, Gopyas tapa, they did some tapasya, or there was some kind of austerity they performed, or some ritual, or any such thing. Don't think like that, Chakrabarti Thakur is saying. Чакраварти Такур говорит, не думайте, что они обрели свое положение в результате каких-либо аскез, тапаси, каких-либо духовных свершений. Это не так. What Krishna's crawling in the compound of Nanda Maharaj and sitting on the lap of Yashoda sucking her breast and playing with the Braja Gopis is his ecstatic response to the pure love and affection in their hearts, Raga Bhakti. То, что Кришна ползает по двору Нанды Махараджа, сидит на коленях матушки Ишоды и сосет ее грудь, танцует вместе с Гопи Вриндавана, все это следствие экстатического ответа Кришны на невероятно огромную любовь этих преданных ему. Some elder gopis in Vrindavan, when Krishna's a little, they make him dance. Более старшие, пожилые гопи Вриндавана, когда Кришна еще маленький мальчик, они иногда заставляют его танцевать. He starts dancing to make them happy. И он начинает танцевать, чтобы порадовать их. They tell him, "Oh, bring that mridanga here." Они говорят, ну-ка, принеси-ка эту мридангу. Krishna, sometimes he can lift it, other times he just touches it if he can't lift it. Иногда у него получается поднять мридангу, а иногда, когда не получается, он просто прикасается к ней. Sometimes Krishna, I'm a strong boy. Иногда Кришна показывает, я силач. So he's a plaything in the hands of the Braja Gopis. Иными словами, он игрушка в руках Браджа Гопи. The Lord of love is ruled by love. Бог любви во власти любви. Guru Maharaj says, give heart and receive heart. А Гуру Махарадж говорил, отдайте сердце и получите сердце. At different times, some idea comes of devotees. Shall we fast? Do some austerity? This, that, the other thing. Guru Maharaj said, all those things are less important and secondary. Иногда преданные задумываются, а что же мне делать, что самое главное, нужно ли мне поститься или совершать какие-то особые ритуалы или еще что-то. Шрила Гуру Махарадж отвечает, все это вторично, все это не столь важно. The meaning of everything, if properly understood, is to awaken devotion and love and affection to Krishna. Смысл всего, предназначение всего, если понять правильно, в пробуждении любви и нежных чувств к
Кришне. Atma nivedanam. They've offered themselves, heart and soul, they live for Krishna. Они отдали себя Кришне целиком и полностью, свое сердце и душу. Они живут только ради Кришны. Everything they do is for Krishna's pleasure. Что бы они ни делали, Happiness. это только чтобы порадовать Кришну. Why they make themselves look beautiful and decorate themselves nicely for the pleasure of Krishna, not vanity. Для чего они украшают себя, стремятся выглядеть красиво, только чтобы порадовать Кришну? Это не из тщеславия. Нет. Dikshakale Bhakta Kore Atma Samarpan. Really, initiation means Atma Samarpan, to offer oneself in service to Krishna. Настоящий смысл инициации в том, что преданный совершает атма самарпан, отдает себя, передает себя в служении Кришне. Napareham nirabhadya samyudam. First in Bhagavad-gite Krishna says, Yeyatam mam prapadyante tangs tataiva bhajamyaham. The general rule is, as you surrender to me, I reciprocate. Сначала Кришна говорит в Бхагавад-гите, в соответствии с тем, как ты предаешься мне, по мере этого я отвечаю. But what if someone becomes Krishna's slave? Но что, если кто-то становится рабом Кришны? That's the degree of their offering themselves to Krishna. Вот насколько эта личность отдает себя Srila Кришне. Guru Maharaj never hesitated to use this word, divine slavery. Шрила Гуру Махарадж никогда не стеснялся использовать именно это слово, это выражение, божественное рабство. In the modern world, everyone would be nervous. В современном мире это выражение напрягает людей. He wouldn't you say servant or slave, slavery. Люди говорят, ну лучше сказать слуга или служение, нет, раб, рабство. But Krishna says, as they surrender to me, I reciprocate. Но Кришна говорит, как они предаются мне, так и я отвечаю взаимностью. So what people nervous, full of anxiety, hearing, fail to hear and appreciate is Krishna becomes the slave of that devotee. И чего не понимают люди, которых смущает термин рабство, того, что Кришна в этом случае тоже становится рабом своего преданного. The Param Bramha, the supreme absolute truth, Swayam Bhagavан Кришна becomes the slave of the love and affection in the heart of that devotee. Парам Брамха, высшая абсолютная истина, Сваям Бхагаван Кришна становится рабом, рабом любви, живущей в сердце преданного. Inconceivable of inconceivable things. Это самое невероятное из невероятного. So he's crawling in the courtyard of Nanды Махараджа, sucking the breast of Yashoda, playing with the Bраджа Gopis. И поэтому он ползает по двору Нанды Махараджа, сосет грудь матушки Йашоды, играет с Браджа Гопи. Рупа Госвами, when he is describing in the book of devotion, Bhakti-rasamrita-sindhu, the characteristics of Krishna-bhakti, pure devotion. Kleshagni subhada moksha lagutakrit sandra nanda visheshatma Sri Krishna karshini chasa. Culminating, he mentions different, culminating in Krishna, all attractive Krishna, karshini, he is attracted to the love and devotion in the heart of the devotee. Когда Шрила Рупа Госвами в книге о преданности в Бхакти-расамрита-синдху перечисляет качества Кришна-бхакти, свойства преданности, любви к Кришне, он говорит, что последний из них, Шри Кришна Каршини, что сам Кришна, сам всепривлекающий Господь, привлекается, неудержимо тянется к такой любви. So, to what degree self-forgetfulness? Поэтому о какой степени самозабвения идет речь? We say self-oblivion, not annihilation, but self-oblivion. Самозабвение, но не самоуничтожение. To live exclusively for Krishna and His pleasure and happiness. То есть жить только ради Кришны, только ради Его счастья. Jiva Goswami is like an animal who's sold to a master. И Джива Госвами
говорит, как животные, которые продали хозяину. These examples sound, they're shocking and they sound, what's the word? Worrisome. Эти примеры шокируют, мы начинаем волноваться. How much we're risking and how much we have faith and we have to have in Krishna. До какой степени, о каком уровне риска идет речь, о какой глубине веры в Кришну But идет Srila речь. Guru Mахарадж said, don't think Krishna is cold or insensitive, uncaring. Шрила Гуру Махарадж говорит, не думайте, что Кришна холоден, беспристрастен, что ему все равно. Like, I saw a video where a little baby elephant fell into the mud and would just be sucked into it further, unable to get himself out, he would die. Недавно я видел видеозапись, там слоненок случайно провалился в грязь, и, судя по всему, самостоятельно он бы ни за что из нее не выбрался, и так бы и погиб. But then you see the mother elephant come and pull him out of the mud. Но на этом видео видно, как мама слониха приходит и спасает своего слоненка, вытягивает из грязи. And Srila Guru Maharaj is saying, do you think Krishna is less than that? Итак, Шрила Гуру Махарадж говорит, неужели вы думаете, что Кришна хуже ее? Animals, out of love and affection, can save one another. Даже животные, чувствуя любовь и привязанность, могут спасать друг друга. Human beings have the same tendency. В людях есть такая склонность. So the Guru Maharaj is saying, you think Krishna won't help his devotee? Итак, Гуру Махарадж говорит, неужели вы думаете, что Кришна не поможет своему преданному? He'll be aloof, detached, uncaring, cold, insensitive Что он to the останется, struggles of the devotee. что он останется безразличен, что он останется нейтрален, он будет стоять в стороне, не вмешиваясь в страдания преданного. Rather, Guru Maharaj told, when Gopakumar makes it back to the spiritual world, when he's, his first day in Goloka Vrindavan, that we hear Krishna, we'll say that. Шрила Гуру Махарадж говорит, что наоборот, когда Гоп-Кумар впервые оказался на Галоке Вриндавана в мире Кришны, когда, так сказать, наступил его первый день в мире Галоки, Gopakumar, he is trying to find out where the house of Nanda Maharaj is, where that courtyard is. сперва Гоп-Кумар постарался найти дом Нанды Махараджа. Он хотел найти, где же тот самый двор. And he sees these different Brajbasis. И он встретил много браджабаси. But some look like statues. Но кто-то из них замер, словно They статуя. look totally miserable. И вид у них был, как будто бы они ужасно страдают. And he's thinking, I've just been through all the different planetary systems there are. I've never seen a group of people who look more miserable than these folks. И Гоп-Кумар подумал, что я побывал на всех планетных системах, на всех уровнях бытия, какие только бывают. И я никогда не видел тех, кто страдали бы больше, чем они. You think, this is Krishna consciousness. Неужели это сознание Кришны? Can't be happy. А как же, повторяйте и будьте счастливы. They're all totally miserable and agony. Они все ужасно страдали в агонии. And he's saying, can you tell me where is the house of Nanda Maharaj? Он спрашивал их, не подскажете, а как пройти к дому Нанды Махараджа? Они не And the отвечали. others unmoving, they're stunned. А кто-то и вовсе замер и не двигался. Gopakumar saying, could you just sort of like indicate a direction that I could go? Гоп-Кумар продолжал, ну, может быть, хотя бы укажите название, в какую сторону идти. They can't respond. Они не могли ответить. We hear Bhagavad Gopi say, Baihe Vishajalahoy Bitore Anandamoy Anandamoy Krishna Prema Adbhuta Charit. The astonishing characteristic quality of Krishna Prema is that although externally it appears like one is suffering
intense agony, internally they're relishing some peculiar, mysterious, ecstatic joy and nectarine substance. Такова загадочная природа Кришна-премы, что хотя внешне кажется, что человек, испытывающий ее, страдает от ужасной агонии, внутри, в это же мгновение, этот человек испытывает невероятный, несравненный, всеохватывающий экстаз. So Gopa Kumar, he finds out this is just a typical day in Vrindavan. И Гоп-Кумар какое-то время спустя понимает, это типичный день во Вриндаване. But Krishna has gone cow herding with the cowherd boys and the cows. He's in the forest and for a few hours, and they're all experiencing the most tense agony of separation from Krishna. Просто сейчас Кришна отправился в лес, чтобы там пасти телят вместе со своими друзьями-пастушками, а все оставшиеся преданные испытывают страшнейшую агонию разлуки с ним. Sometimes Bраджа Gopis, they think, oh, I wish I was a cowherd boy. Иногда Браджа Гопи говорят, хотела бы я стать пастушком. Because the cowherd boys, they get to go and play with Krishna in the daytime. Потому что пастушки, мальчики, могут играть с Кришной днем. We have to wait till the nighttime. А нам приходится ночи ждать. So they think, yeah, that would be good to be a cowherd boy. А другая Гопи отвечает, да, было бы здорово стать пастушком. So finally, the time comes, everyone's staring and they see off in the distance just a big cloud. And it's a cloud of Goraja, of the dust kicked up by the hooves of the cows, massive. Наконец, в какой-то момент все видят издалека приближается облако. Это облако пыль, поднятая копытами коров, телят. And it's moving some rum. Это облако приближается, слышен. Now the people are all sort of like wilted flower, they're coming back to life. И все обитатели Вриндавана словно завядшие цветки, которые снова оживают. Then you can hear the sound of like flutes and chimes and drums and singing and dancing. Начинают доноситься звуки игры флейт, стуки цимбал, барабанов. And then some form starts coming out of the haze. Наконец, из этого тумана, из этого облака начинает вырисовываться фигура. They can see there's Krishna playing his flute. И они видят, что это Кришна, играющий на флейте. And his hair, Guru was told, agreeable negligence. И его волосы находятся, как говорит Шрила Гуру Махарадж, в художественном беспорядке. With the dust from the cows mixed in the hair, some sweat, but looking very beautiful. При этом его волосы, с одной стороны, испачканы пылью, поднятой копытами коров и потом, но выглядит очень красиво. Brahma, Shiva, demigods are lined along the roads to have a glimpse. Брахма, Шива, полубоги выстроились вдоль дороги для того, чтобы увидеть хоть мельком. Sometimes Mother Yashoda gets disturbed, like, these gods, they're making him late for lunch. Иногда матушка Йашода даже волнуется из этого. Из-за этих богов мой сынок опоздает к обеду. You've seen him, now go back to your planet. Все, посмотрели, возвращайтесь на свои планеты. And from Gopa Kumar sees, and Krishna looks and he sees, loving search for the lost servant. There is his lost servitor, come back home, back to Godhead. И, наконец, Кришна смотрит и видит, что там стоит Гоп-Кумар. Любовный поиск потерянного слуги. Наконец он обрел своего потерянного слугу, который вернулся домой назад к Богу. And Krishna starts running to Gopa Kumar starts running toward Krishna. Кришна бросается бежать к Гоп-Кумару, Гоп-Кумар бросается бежать навстречу. And they meet and embrace. Krishna is so happy to see him. Они встречаются и обнимаются. Кришна так счастлив встрече. So happy that Krishna faints. Настолько счастлив, что теряет сознание. He loses Krishna consciousness. Кришна теряет сознание Кришны. No. Нет. But he faints. Нет, он просто теряет сознание, падает в обморок. Now, all the people, they think,
who is this guy, this Gopakumar? И все собравшиеся удивляются, а что это за парень? Что это за Гоп-кумар? Now they all hate him. Они все готовы ненавидеть его. His big entrance, big arrival. Now everyone in Goloka Vrindavan hates him. Он столь грандиозно вступил на Галоку Вриндавана, что теперь вся Галока Вриндавана его ненавидит. Maybe it's some demon who took the form of a cowherd boy. Look what he did to Krishna. Они думают, и вообще, может быть, это демон, который только притворяется мальчиком-пастушком. Посмотрите, что он сделал с Кришной. As usual, Baladev has to save the day. Как обычно, Баладеву приходится вступить и спасти ситуацию. Then Krishna comes back to Krishna consciousness. Наконец Кришна возвращается к сознанию Кришны. And embraces Gopakumar and said, "How could you stay away from me for so long?" И обняв Гоп-кумара, говорит, как ты мог быть далеко от меня так долго? He said, "I know all your struggles. I know everything about you. I know everything that happened." И я знаю все твои беды, все твои приключения, я знаю все, что было с тобой. And always, in my heart, I wanted you to come to me. И всегда в своем сердце я хотел, чтобы ты вернулся ко мне. I arranged Vedas, all these things, devotees, their association to save you, to find you, save you, bring you home. Я устроил, чтобы были веды, преданные, чтобы все это было, чтобы вернуть тебя назад, домой. So, then Krishna takes Gopakumar to Nanda Bhavan, where that famous courtyard. И тогда, наконец, Кришна отводит Гоп-кумара в Нанда-бхаван, в дом Нанды Махараджа, к тому знаменитому двору. And Krishna also said, but when it was this lifetime, and I knew you were coming back soon, then my eagerness knew no, bounds. So excited, thrilled to know. А еще Кришна перед этим говорит, и когда я наконец знал, что наконец в этой жизни ты вернешься ко мне, радость моя, жажда встретить тебя не знала границ. So Srila Guru Mахарадж says in that famous sloka of Brahma, in the Brahma Stuti, Stane stita shruti gatam tanuban manobir. The experts say, once someone expresses some appreciation for hearing about Krishna, substantially, from substantial Vaishnavas, he said, the flag of Krishna is planted in their heart, their days in the material world are numbered, it's just a matter of time. И Шрила Гуру Махарадж говорит, комментируя этот стих из Брахма-стути, стих, произнесенный Брахмой в своих молитвах, что главное начать слушать, и он говорит, что когда в человеке рождается, просыпается желание слушать о Кришне, слушать от преданных, в этом случае флаг сознания Кришны воздвигается в сердце такого человека, и его дни в материальном мире сочтены. And they get there, and Mother Yashoda is there with Radharani and all these Braja Gopis, and they've made a wonderful lunch or dinner for Krishna, Balaram, Nanda Maharaj, and now Gopakumar, guest of honor. И, наконец, они приходят в дом Нанды Махараджа, а там матушка Ишода, Шримати Радхарани и другие, они приготовили великолепный обед для Кришны, Баларамы, Нанды Махараджа и также для Гоп-кумара, почетного гостя. And she enlists the Bраджа Gopis and the save of bathing Krishna and Balaram. Матушка Ишода задействует других Браджа Гопи в севе искупать Кришну и Баларама. Then they all sit, Nanda Maharaj with Krishna and Balaram, they have certain positions, Sridam, Sudam, everybody. Наконец они усаживаются, Нанда Махарадж сидит рядом с Кришной и Баларамой, где-то сидят Шридам, Судам, каждый на своем месте. Gopakumar, his family line connected to Radharani, sitting on the other side. Поскольку Гоп-кумар, он связан с семьей Шримати Радхарани, то он сидит с So ее Yashoda, then she offers some ladus to Krishna that are made by Radharani. И тогда матушка Ишода предлагает Кришне ладду, приготовленные Шримати Радхарани. And Krishna takes one laddu and he goes, Кришна пробует этот ладду и... and Mother Yashoda
looks at Radha, what? И говорит, фу, и матушка Ишода удивляется, как, что? And all of Chandravali and her girlfriends, they're all, yes! А Чандравали и ее подружки говорят, да. And Yasoda saying, Radharani, you done. А Ишода говорит, Радхарани, что ты натворила? And Krishna says, maybe giving to Gopakumar, your type of cowherd people appreciate these things. И Кришна бросает тогда это ладу Гопкумару, говоря, ну, может быть, такие пастушки, как ты, сумеют оценить это. Your family line. Твои родственники, в твоей Push them семье. over to Gopakumar. Итак, он передает это Гопкумару. Gopakumar takes this ladhu and loses his mind. It's so wonderful. Гопкумар пробует это ладу и сходит с ума от того, насколько оно изумительно. And then they realize Krishna is just joking. Тогда они понимают, что Кришна разыграл. Then Chandravali, her girl, they're all sad. And Radharani, they're all... И тогда Чандравали с подружками огорчается, а Радхарани счастлива. Krishna's given Gopakumar the famous Manohar Laddu, means mind-stealing laddu. Кришна угостил Гопкумара знаменитым Манухар Ладу, ладу, которая похищает ум. So Guru Maharaj told this book, he said, first book was Search for Sri Krishna, Reality the Beautiful. Поэтому Шрила Гуру Махарадж говорит, первой книгой стала поиск Шри Кришны прекрасной реальности. Sri Guru and His Grace, Golden Volcano of Divine Love. Затем мы издали Шри Гуру его милость, затем Золотой вулкан божественной любви. Said, but as we showed the devotees searching for Krishna, here we will show that Krishna searching for his devotees. Но, продолжал он, здесь, в этой книге, мы покажем, что так же, как преданный ищет Кришну, так же и Кришна ищет преданного. He's searching for his lost servant. Кришна ищет своего потерянного слугу. And then he said, and what type of search? И что это за поиск? Loving search. Любовный поиск. So he said, loving search for the lost servant. Поэтому любовный поиск заблудшего или потерянного слуги. So we should never make the mistake of saying Krishna somehow is less of what we've experienced. The animals in this world have some affection for their own. The people of this world do. Do you think Krishna any less than that? No. If you magnify, amplify that tendency to the infinite degree, to the infinite magnitude, that begins to approach the love and affection that Krishna has for his devotees. Поэтому нам не следует думать, что Кришна обладает меньшей любовью, нежностью, нежели что-либо, кто-либо, кого мы видели в этом мире. Как Шрила Гуру Махарадж говорит, посмотрите, даже животные с любовью и нежностью могут заботиться о своем потомстве, о своих близких. Поэтому, скорее, если всякую любовь, самую высокую любовь и заботу, которую вы увидите в этом мире, вы увеличите в бесконечной степени, то тогда это станет приближаться к той любви и заботе, что испытывает Кришна. So when Krishna tells the Bраджа Gopis, Naparayeham nirabhadya samyujam, saying, the type of love and affection you have in your heart, there's nothing I could give you to reciprocate that. Поэтому Кришна говорит Браджа Гопи, вы преданы мне настолько, что я не в силах отплатить вам чем-либо. So I'm giving myself. Поэтому я отдаю вам себя. Sri Krishna Karshini Chasa. This is pure devotion, where the infinite comes under the control of the finite. Шрила Рупа Госвами говорит, что это чистая преданность, когда безграничный подчиняется любви ограниченного. Give heart and get heart. Отдайте сердце, примите сердце. That's Krishna consciousness. Это сознание Кришны. That's what Nanda Mахаradja. It's not that he did something. It's what they have in their hearts that's caused Krishna to play in that way. Вот что с Нандой Махараджем. Причина не в том, что он сделал или не сделал что-либо, но в том, что живет в его сердце, какого рода любовь и преданность к Кришне. Krishna is the plaything. He owns
copyright, trademark, owned and controlled by Radharani and the Braджа Gopis. Кришна принадлежит им, своим преданным. Кришна сам не свой. Копирайт, торговая марка, все права зарезервированы Шримати Радхарани и ее подружкам. And Nanda, Jashoda, Subal, the whole group. А также Нанда, Krishna Incorporated. Нанда, Ишода, Субал, Шридам, вся группа преданных, корпорация Кришны. Hare Krishna.